Всім привіт! Мене звати Марія Шевчук. Я наразі адвайзер, радник виконавчого директора Асоціації України. У нас сьогодні дуже цікавий захід. Це вебінар, який розповість і насправді, можливо, для багатьох з вас буде цікавий з огляду на певні можливості, які пропонуються на ринку Великої Британії для IT-компаній. Фокус у нас сьогодні на Fintech, AI, Big Data та Healthcare. Цей захід сьогодні проходить в рамках роуд-шоу, яке відбувається з IT-альянсом, експортним альянсом до Великої Британії. Цей проект реалізується IT-асоціацією IT Україна, державною установою Офіс розвитку, підприємництва та експорту, національним проектом Дія.Бізнес та за підтримки Посольства України Великої Британії. Я думаю, що багато хто з вас вже знає про цей проект. Для тих, хто не знає, IT-експорт Альянс – це міжнародний проект, який впроваджується під брендом Union. Він стартував ще у вересні 2020 року і відтоді допомагає українським IT-компаніям виходити на експортні ринки. Цей проект створено за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Колеги, я вас попрошу, ви як будете долучатися, будь ласка, ставте себе на м'ют. Так, і попрошу дівчат теж, як то кажуть, примусово це робити. Ось, у нас сьогодні декілька спікерів. Наш сьогоднішній захід буде двомовний, без перекладу і декілька організаційних моментів. Спікери будуть говорити і українською, і англійською мовою. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, пишіть їх в чаті англійською або українською, в залежності від того, до кого ви ставите. Бажано також писати примітку, до кого саме звертаєтесь з наших спікерів. Усі питання будуть, на всі питання ми будемо відповідати в кінці заходу. Ось, так що можемо, в принципі, починати. Я тоді для вітального слова запрошу виконавчого директора Асоціації ІТ України Костянтина Васька. Костянтине, будь ласка. Добрий день, дякую, Марія, дякую всім, колеги, по-перше, за те, що ви особисто зараз присутні на нашій зустрічі. І в нас, до речі, я хотів додати ще правило, в нас є правило на наших дзвіночках, коли ми при підключенні ставимо мікрофон на м'ют, а відео включаємо. Це дуже добре бачити один одного. Якщо, звісно, є така можливість. Я розумію, що я обмежений зараз з трафіком, можливо, в Києві чи в інших містах України, але все ж таки будемо раді бачити ваше обличчя. So, hello to everybody. I will switch to Ukrainian partially from Ukraine to English, because I want also to say hello to all our participants who speaks only English. So, first of all, we, of course, like IT Ukraine Association, we are always we're living for, we are working for the development of IT sector, and we have unbelievable, unpredictable, unexpected challenges which we have faced already with this war and this the whole situation. It's quite challenging for all of us, for the whole world maybe. Still we have unbelievable opportunities. We do believe in this. What we also believe in, that we together, united, we can do a lot of things, a lot of good and great things for the business, for the people, for the countries, for the world. Now, of course, we have a great support of our partners. And this meeting, we able to provide with the Державна установа Офіс розвитку, підприємництва, Business Computer Society, the Chartered Institute Authority, and Emerging Europe, our partners, which give us strong support and give us strong expertise, which we really do need now. So I will not be speaking a lot, but I want to say, first of all, thank you for all the partners, to all of you, for your energy, for your efforts. And now we are entering great market. We are already there, maybe, of course, some of the companies, our members, but we entered great market of United Kingdom. It's again the world as well, the world hub, the number 5 economy in the world.
And we are eager to provide a lot of good services of high quality for our members. For our partners, we would like to provide new opportunities and new realization of their business intentions, business plans together, again, the world together, and we should be together, like IT Ukraine. And me personally, I will do my best to provide all support you needed on this very challenging as well, but positively challenging and very on the market with a high potential for your business. And for the Ukrainian company based Ukrainian, for the Ukrainian based companies, for British companies, for their customers, because we have a lot of things to do together. We have shown strong resilience. We have shown our capability to work in very harsh and difficult conditions. But now we just will be working on the market of United Kingdom. It's much more easier than overcome here challenges in Ukraine. So I hope, and we are open for cooperation. We are welcome you, and we will keep on not only within the union, of course, activities. We will be keeping informing you about all developments, opportunities from IT Ukraine to the United Kingdom market. So and vice versa. So thank you all, and I wish very productive and good seminar webinar today. And stay connected, stay in touch. Thank you all. Thank you, Kostya. I will switch to Ukrainian then. Ще хотіла декілька організаційних моментів, ви бачите, мені вже в особисті пишуть. Дивіться, усі презентації, які ми сьогодні будуть презентувати наші колеги і наші спікери, ми обов'язково надійшли вам фоллоуапом до цього заходу. Також у тих з вас, у кого є наразі часткові проблеми або перебої, цей захід відбувається в записі, ми також надішлемо усім. Тому не переживайте, ми все розуміємо, все будемо надсилати. Ось, чекатиму від вас запитання в чаті. Якщо ви розумієте, що є якісь там перебої або, можливо, колег погано чути, давайте пишіть там плюсами, мінусами в чаті, будемо оперативно реагувати, але теж з розумінням на те, що, можливо, це проблеми з вашого боку. Я тоді пропоную починати. У нас сьогодні 4 чудові спікери в програмі. Також ми з самого початку назвали 3 спікери, але потім отримали від вас багато запитань про публічні закупівлі в Великій Британії, тому дякуючи колегам з Export Promotion Office, долучили ще одну експерта, який потім нам розповість ще про публічні закупівлі у Великій Британії. Наразі я пропоную починати і передам слово Ольгі Гвоздьовій. Це експертка з міжнародної торгівлі, вона керує напрямком аналітичним в державній установі Офіс розвитку, підприємництва і експорту. І Ольга сьогодні розповість загалом про ринок Великої Британії та огляд трендів Fintech, AI, Big Data та Healthcare. Оля, будь ласка, тобі слово. Доброго дня, колеги. Я одразу відкриваю презентацію. Видно її, так? Так, Оля, все видно, дякую. Чудово. Отже, почнемо ми загального огляду ринку Великої Британії. Дійсно, це зараз 5-та економіка в світі, причому прогнози економічні зростання на цей рік дуже хороші, вищі, ніж прогнози в США, наприклад. Однак наступний рік прогнози станом на жовтень всього 0,3% зростання ВВП, що є нижче, ніж прогноз на ринку США. І це вплине в тому числі на ринок IT, ми про це далі трошки поговоримо. 4-те місце у світі Велика Британія займає за інвестиціями в технології, при цьому середня зарплата в секторі 55 тисяч фунтів стерлінгів загально по всьому сектору. Цікаво, що техсектор в Великій Британії зростає в більше ніж 2,5 рази швидше, ніж інші сектори, є дуже перспективним. Також цікаво, що Лондон є, звичайно, найбільшим містом. 63,5% технологічних компаній базуються саме в цьому місці, однак Британія також відома іншими технологічними центрами по всій країні.
Якщо ми говоримо про місце Великої Британії серед країн світу, за індексом Digital Future Index, Велика Британія посідає перше місце серед країн Європи, однак поступається таким країнам, як США та Китай, за різними категоріями. Найбільше поступається за категоріями в показниках інфраструктури, блокчейну, VR і AR. При цьому, незважаючи на те, що поступається деяким країнам, ринок дуже швидко зростає. І прогнози будуть насправді позитивні. Прогнозується, що Велика Британія економіка буде сповільнюватись, однак окремі категорії секторів IT, про які ми далі поговоримо, будуть зростати. Велика Британія має третє місце у світі за обсягом технічної екосистеми. 8,5 мільярдів доларів США склали інвестиції в Дівтех. Причому зростання є доволі вагомим, і ковід насправді тільки підсилив ринок IT Великої Британії. 3,5 мільярдів доларів США отримали компанії в 2021 році, що працюють над цілим досягнення сталого розвитку ООН. Ми поговоримо далі про світові тренди, які впливають на розвиток ринку Великої Британії. І що цікаво, що майже 40% європейських компаній-єдинорогів склали саме британські технічні компанії, і це найвищий показник на континенті. Щодо кількості зайнятих, вона також зростає. Станом на минулий рік це майже 1 мільйон осіб, залежно від сектору, і очікувано щорічне зростання доходу ринку IT буде приблизно 7% щорічне до кінця 2027 року. При цьому цифрова екосистема продовжить зростати навіть при економічному сповільненні, не прогнозується спаду економічного, але буде зростати невеликими темпами. В стартапах залучено як IT-професій, так і ті професії, які обслуговують, близько 4 мільйонів, і Лондон посідає друге місце в світі за рівнем зарплат технічних працівників саме в секторі, і середня зарплата саме в Лондоні є 75 тисяч фунтів стерлінгів. Зараз, секунду. Отже, продовжуємо з технологічними трендами Великої Британії. По-перше, це цифрова інклюзія. Уряд Британії взяв на себе зобов'язання щодо цифрової інклюзії. Ми далі, спікери, поговорять про перелік стратегій, які, власне, впроваджуються в Британії по різним секторам. Варто відмітити, що протягом цього року британці мають побачити цифрове підключення, а також в 5G. Кібербезпека є пріоритетом. Дуже велика кількість кібератак була під час ковіду, і уряд запровадив національну кіберстратегію 2022 року. І, власне, це спонукатиме зростання в цьому секторі. Збільшення витрат на хмарні технології, що цікаво, що саме публічні організації, такі як НХС, Національна служба охорони здоров'я, є одним із найбільших користувачів хмарних технологій у Великій Британії, і цей сектор також буде зростати. І зростаюча увага до досягнення цілей сталого розвитку, про який я також сказала, буде в фокусі як уряду Великої Британії, так і безпосередньо компаній. Наслідки для Brexit основні, які найважливіші, які впливають теж на українські компанії, які виходять на ринок Великобританії, це, по-перше, нестача кадрів. Brexit призвів до того, що співробітники з громадянством ЄС, які працювали на певних проєктах в Великій Британії, мають гірший доступ до безпосередньо роботи і ринку Великої Британії.
Це також є позитивом для українців. В минулому році близько 21% падіння було в кількості іноземних резидентів в країні. Це насправді найбільший показник з усіх країн. І, власне, уряд Великої Британії відреагував на це, запровадживши спрощену робочу візу, яка стосується не суто громадян ЄС, але всіх громадян, які хочуть працювати в Великій Британії, але не мають громадянства, власне, Великої Британії. Це спрощена візова система, яка передбачає обмежений перелік спеціальностей, однак власне спеціальності в сфері IT є включені в цей перелік. І конфіденційність даних, було питання щодо того, чи потрібно дотримуватись GDPR, ЄС. Насправді і так і ні. У Великій Британії є власне законодавство, але воно до цього було приведено у відповідність GDPR ЄС, тобто по суті на практиці вони дуже схожі. Роз'яснення та відповідні документи ви зможете прочитати за посиланням. І тепер подивимось, власне, на сектори, які найбільш цікаві і найбільш привабливі на ринку Великої Британії. Перше і друге місце вже з 2017 року займають саме Fintech і e-health. Причому зверніть увагу, наскільки Fintech почав зростати за останні 2 роки під впливом ковіду. E-health також має велике зростання, однак база була трошки менша і темпи зростання теж є трошки меншим. Загалом Fintech зараз складає близько 40% вартості всього сектору в цілому і 34% інвестицій загального сектору тех в Великій Британії. А щодо найбільш затребуваних професій на ринку Великої Британії, з великим відривом ідуть software-developers, бізнес-аналітики і далі йдуть інші професії, які дуже є затребувані не тільки серед внутрішніх спеціалістів Великої Британії, але і зовнішніх спеціалістів за кордоном. Отже, давайте перейдемо до, власне, наших обраних секторів, і вперше ми поговоримо саме про Fintech. Тут варто зазначити, що він не виник з нічого. Лондон є одним з найбільших фінансових центрів в світі, і Британія є знаним лідером в фінансових інноваціях. Наприклад, тут були створені перші паперові банкноти, перша регульована фондова біржа і встановлений перший банкомат. Також головний регулятор з власне фінансової системи, управління з питань фінансової поведінки, в 2015 році запустили першу регуляторну пісочницю для фінтех-інновацій, і що, власне, дуже спонукало до розвитку цього сектору. І, наприклад, такі фінтех-єдинороги, як Монзо чи Револют, якраз спиралися на сильний фінансовий сектор послуг і підтримку від нового відділу банківських стартапів від цього управління. З 2018 року, по перше півріччя 2021-го, фінтех-сектор було інвестовано $128,3 мільярди, і це є найбільшою сумою з усіх європейських фінансових центрів. Якщо порівняти фінансові центри у світі саме за показниками діджиталізації, інновацій, то дослідження, яке, власне, було проведено City of London Corporation, поставили Лондон на перше місце, але тут треба зазначити, що це не за обсягами операцій, а за 5 критеріями. Інноваційна система, фінансова активність, стійка бізнес-інфраструктура, цифрові навички та доступ до талантів і сприятливе регуляторне середовище саме для інновацій. Що цікаво, що при цьому Лондон відстає від Сингапуру і Нью-Йорку за показниками доступу до талантів, тобто повертаємось до зменшення кількості фахівців у зв'язку з Брекситом, і до
відстає також в показниках сприятливого нормативного правового середовища. Топ-5 країн-лідерів у фінтех-інновацій. Великобританія займає друге місце після США, і сильними сторонами, якщо у Британії це банкінг, особисті фінанси, кредитування і блокчейн, то в США в порівнянні це платежі, B2B фінтех і безпека. Фінтех Великої Британії близько 680 тисяч доларів США – це середній розмір угоди для фінансових технологій. В секторі зайняті близько 76,5 тисяч людей, і цей показник буде зростати на більш ніж 100 тисяч до 2030 року. І цей, власне, фінтех забезпечує близько 13,5 мільярдів доларів США для економіки Британії. Що цікаво, що в Британії є близько 2,5 тисяч фірм в галузі фінтех, і 10 найкращих фінтех-компаній за рейтингом Fintech 50, 10 найкращих у світі, мають штаб-квартири саме в Лондоні. За сегментами, перше місце з відривом займає необанкінг, друге місце також з відривом займає Digital Payments. Що цікаво, що найбільший сегмент необанкінг має вартість транзакцій в 562 мільярда, і очікується, що він буде зростати в наступному році майже на 50%, що є дуже хорошим результатом. Цифрові платежі менше зростатимуть, однак також є прогноз до активного зростання. По кількості користувачів за цими ж сегментами необанкінг у нас поступається місцем саме цифровим платежам. Що цікаво, що споживча база Великої Британії має один з найвищих, найкращих показників впровадження фінтех у світі, близько 71%, а середній показник у світі саме 64%. І робоча сила дуже активна в Великій Британії. Роботодавці мають на вибір близько 350 тисяч розробників, і фінтех підтримується активно урядом Великої Британії. Я думаю, далі спікери про це детальніше розкажуть. І health-сектор, тут позиція саме в сфері інновацій не така активна, не така сприятлива, як в фінтех. Однак пам'ятаємо, що і health – це другий за сегмент за обсягом Великій Британії. І за індексом World Index Healthcare Innovation Велика Британія посіла 10-те місце, в тому числі поступаючись країнам Європейського Союзу, США і Гонконгу. І що цікаво, що посівши 10-те місце, при цьому за категорією науки і технології Велика Британія обігнала багатьох країн і посіла 3-те місце. У зв'язку з тим, що Британія має велику кількість науковців і університетів, які працюють саме в сфері healthcare. Дохід і, власне, сектори, секторальний розріз. Перше місце у нас займають онлайн-фармасі і друге онлайн-доктор консультейшнс, які насправді дуже близько одне від одного. Однак зверніть увагу, що ковід вплинув негативно на першу категорію онлайн-фармасі в цьому році було падіння, однак прогнозні значення говорять про зростання обох категорій. Перепрошую. Далі. І що цікаво відмітити, що Британія є найбільшим місцем за кількістю цифрових стартапів у галузі охорони здоров'я з всіх країн Європи. І близько 182 компаній було профінансовано з 2010 року, засновано і, власне, отримали інвестиції в галузі e-health.
Головним гравцем в цьому секторі за закупівлями є NHS. Це Національна служба охорони здоров'я. Вона найбільша в світі інтегрована система охорони здоров'я, в якій працює понад 1,5 мільйона людей, і кожні 36 годин ця система приймає і обслуговує близько 1 мільйона пацієнтів. Цікаво, що NHS генерує великі масиви даних і також є цікавою для, власне, Big Data компаній і керує їм, даючи можливості для інновацій. Кількість користувачів e-health на ринку Великої Британії також за сегментами схоже з попереднім розрізом, однак перше місце з великим відривом займає онлайн-фармасі і друге e-health додатки. Тут варто зазначити, що саме ковід вплинув на вибух, можна так сказати, зростання користування додатками, при тому, що велика кількість пацієнтів були незадоволені якістю і чергами щодо послуг медичної допомоги NHS, яка є державною. І, власне, це вплинуло на бум і приватного сектору, і на бум онлайн-консультації пацієнта і доктора. Перепрошую. Це, мабуть, хтось включив мікрофон. Продовжуємо. Цифрові технології нададуть до 2023 року можливості лікарям і медсестрам контролювати близько 500 000 пацієнтів віддалено. І що цікаво, що планується до кінця першого кварталу 2024 року близько 70% дорослих будуть користуватися додатком NHS. Оля, все нормально? Мене зам'ютили. О, я вас чую, все добре. Да, дякую. Чутно, так? Так, продовжуйте. Все добре. Національний додаток від NHS на початку 2022 року користувачам було близько цієї системи близько 28 мільйонів людей, тобто 50% дорослого населення. Свіжа мапа e-health стартапів у Великій Британії станом на березень 2022 року. Тут треба відмітити, що в цю мапу включали ті стартапи, які безпосередньо працюють над e-health, які головним фокусом яких є e-health, і які мають певну форму венчурного капіталу і були засновані не раніше, ніж останні 11 років. Ми можемо спостерігати різні сегменти. Що цікаво, сегменти є як і за напрямком, наприклад, ментальне здоров'я або сексуальне здоров'я чи сімейне здоров'я, також і на категорію споживачів, категорію пацієнтів, наприклад, сегмент споживачів старшого віку і, відповідно, з захворюваннями, які притаманні пацієнтам старшого віку. Тренди на ринку e-health Великої Британії. Відповідно, продовження віртуальних консультацій, цей вид був популярний ще до ковіду, але, звичайно, коронавірус активно вплинув на віртуальні консультації, і пацієнти Великої Британії дуже відкриті до такої форми спілкування з лікарями. Посилення мобільного медичного обслуговування саме через смартфони, що є зручним, безпечним, британці довіряють, в принципі, і пропонують певні нові медичні рішення для спілкування пацієнта і, власне, лікаря.
Цифрова терапія – це програмні додатки для пацієнтів, які допомагають лікуватися, запобігати чи контролювати захворювання та мають доведену клінічну користь. Віртуальна реальність і доповнена реальність – це саме інструменти, які дозволяють вже лікарям пробувати проводити операції до, власне, реальних операцій разом з пацієнтом. Ще один тренд – це збільшення кількості приватних медичних послуг. Саме вплив і тиск пандемії на NHS прискорив кількість приватних клінік і, власне, попит на приватні клініки в Великій Британії. І очікується, що все більше людей будуть оформлювати приватне медичне страхування, і цей ринок також буде активно долучати інноваційні послуги. Інтернет речей для покращення догляду за пацієнтами. Пацієнти можуть підключати до інтернету свої медичні пристрої, за допомогою яких можна вимірювати, наприклад, температуру, артеріальний тиск і інші показники, і, власне, передавати їх лікарю дистанційно, і лікар вже може контролювати ситуацію з пацієнтом дистанційно. Big Data і Data Analytics, що цікаво, що цей сектор займає разом з інтернетом речей, займає близько 2,5 британського ВВП, і фактори, які, власне, сприяють успіху цього сектору в Великій Британії, це розвинута мережа дослідницьких інституцій. Університети, як приватні, так і державні, мають активну співпрацю і інституційний розвиток Big Data, і відкриті дані державного та муніципального секторів також хороший критерій для ринку Великобританії. Наприклад, система NHS-X, це, власне, та медична система, про яку я вже згадувала. London Data Store – це відкриті дані Лондону, які, власне, фотографії з яких приведені на слайді нижче. І близько 20, навіть більше ніж 20 Smart Cities ініціативи, наприклад, CityWorth, який представляє Манчестер, який об'єднує різні системи в місті, від транспорту до того ж системи охорони здоров'я, до кількості робочої сили в місті і, власне, працює активно з відкритими даними і інноваційними інструментами для аналізу цих даних. Також що цікаво, що було проведено дослідження, які, власне, сектори в Великій Британії отримали найбільшу вигоду серед відкриття і використання великих даних. Найбільше відсоток мало вигоду саме виробництво, професійні послуги, телекомунікаційні і роздрібна торгівля. Що цікаво, що охорона здоров'я мало невеликий обсяг, однак ми зараз на наступному слайді в тому числі побачимо чому. І прогнозується, що ринок буде активно зростати, щорічне зростання до кінця 2027 року складатиме 13%. Колеги, Ольга пропала, можливо, вона від'єдналася, давайте почекаємо
Можливо, хвилинку. Можливо, вона зараз продовжить, доєднається до нас. Якщо ні, то продовжимо далі. Ольга підключається. Перепрошую, колеги, це зв'язок в Києві. Я знову на зв'язку. У нас залишилось буквально декілька слайдів. Давайте я повернуся до презентації. Сподіваюся, мене чутно, бо я зараз з мобільного інтернету. Так, все добре, все чути, все видно. Дякую. Так, ми говорили про те, власне, який рівень впровадження бікдата мають різні сектори, і чому охорона здоров'я, власне, відстає від отримання вигоди від бікдати, тому що, власне, відстає від середніх показників по Британії. Якщо середній показник впровадження бікдати – це 67%, то в охороні здоров'я він складає всього 52%. А от сектори-лідери – це роздрібне банківське обслуговування, тобто якраз Fintech, і енергетичні та комунальні компанії, які зовсім трошки відстають від рітейл-банкінгу. І насаостанок хотіла розказати трошки про акселератори та інкубатори. В фінальній презентації, яку ви всі отримаєте, буде посилання на перелік таких акселераторів-інкубаторів. Є загальні, є фокусні по секторам. Всього в Великій Британії близько 150 інкубаторів і близько 180 програм-акселераторів. Варто зазначити, що, звичайно, більшість їх програм орієнтовані на компанії, які мають хед-офіс у Великій Британії або зареєстровані в Великій Британії чи мають офіс, але є багато і програм, які відкриті для компаній з інших країн також. Серед прикладів це Digital Health London, акселератор, який, власне, об'єднує персонал Національної служби охорони здоров'я, цифрові медичні компанії та науковців і дає змогу покращити послуги NHS за допомогою цифрових технологій. І один з фінтех-акселераторів, Fintech Innovation Lab, програма глобальна, яка фокусується на фінтех-стартапах. І, власне, зараз відкрита аплікаційна форма на програму з 12 тижнів, яка допоможе інноваційним фінтех-стартапам розвиватися, незважаючи на те, на якому зараз вони етапі розвитку. І ця програма відкрита в тому числі для компаній з різних країн і для України. Отже, від мене все. Буду рада за питання. Пам'ятайте, що питання ви можете залишити в чаті, і презентацію ми також, організатори, вам надішлють. Ольга, дуже дякую.
дуже цікава, об'ємна інформація. Я думаю, що це було корисно для нашої аудиторії. Так, а ми продовжимо. Now I will switch to English to welcome our next speaker, Mr. Bill Mitchell, the Director of Policy at BCS, the Chartered Institute for IT. Bill, you're welcome. Thank you very, very much for inviting me along today. Apologies if I'm a little bit croaky. I'm just getting over COVID, like so many people have. So, there you go. So, thank you again for inviting me. Let me get my slides going. And since there's the button, and there's that, and that. Hello, and share. Right. Okay, and nope, come on. Now this worked 5 seconds ago, why isn't it working now? Can you see the slides? Okay. I've lost. Oh, no. Okay, I've lost half of the slides on my screen. Bear with me a moment. A slideshow, yes, and from beginning. Yes, which Yes. I find it's come up. Okay, it's working. Okay. Oh, that was a blow. Right, so just check. You can see those slides. Yes, everything is Brilliant. great. I shall start. Okay. So you just heard from Olga there some really interesting data that shows what the UK economy looks like from the outside. What I'm going to talk to you about for the next 20 minutes is the UK policy, public policy, what the government thinks it needs to do to intervene in the way the markets work, in the way the economy works, in the way we provide public services to people. To get a bit of a better insight into the kind of UK government thinking, what we shall start with is the things that keep the government awake at night. So I've split it up into 6 main areas. Now, we are not being bombed by the Russians. We don't have Russian tanks coming down our streets and killing our civilians, but that doesn't mean your war isn't affecting us. And it isn't just economically, psychologically and emotionally. We are all profoundly moved and shocked by what's been going on. Certainly for somebody like myself, who grew up in the Cold War, I can't imagine how you're struggling to keep going, and I am absolutely appalled at what goes on. And although that is absolutely awful for you, as a very secondary effect in the UK, it's had a profound shock on the government. It's never thought it would have to deal with this sort of situation, and that has hugely affected its outlook on how the UK relates to the rest of the world. And that follows through in terms of in the economy as well. So what does it do for, supply chains? What does it do for food security? What does it do for how we collaborate with other international bodies in terms of our security posture on the global stage? So it is having huge ramifications in government circles. What else is keeping our government awake at night? Well, global warming, climate change, it's massive. This year, even the UK has been hit by what we would call extreme weather effects, which is something that in the past we haven't seen much of, and it's certainly making us wake up to what is it we should be doing about it. Only this week, the United Nations informed the world that it's highly likely we're not going to meet the 1.5 degrees centigrade target that we set ourselves. So we're going to have to think very carefully about how we adapt to climate change. Whereas in the past, we were trying to avoid climate change. Now that will have huge implications for what kind of technologies we want. And most technologies now are digital technologies. So for the government, they're thinking hard about how do they produce the right kind of public policy that will lead to the kind of digital technologies that will enable us to all adapt to the way climate change affects us. Another big thing that's keeping the government awake is the effects of COVID. I can speak for this since I'm sitting here sniffling because I've got COVID, had COVID. But the other thing about COVID is the amount of public funds that were spent over the last 2 years to try and mitigate against the effects of the crisis that was facing the National Health Service. It's far more than £200 billion were spent, way more than that. That is a huge percentage of our GDP.
So that's created a huge debt that has to be serviced. At the same time, it's put massive, massive strains on our health service. There are huge waiting lists to get into hospitals for non-urgent care. We see ambulances queuing up outside hospitals because patients can't be got into the hospital. So there are big operational issues for the NHS as a result of the effects of COVID. What else keeps the government thinking about policy at the moment? Social deprivation outside of major city areas, urban areas. In the UK, like a lot of countries in Europe, the smaller towns, the not very large cities, have struggled over the last, well, 50 years, really. In fact, probably since the Second World War. And that level of deprivation is still there. It's a very big problem for the government. The UK is not just London. London is a massive, massive part of what goes on in the UK's economy and our society. And of course, it's where our government is based. But a very large proportion of the population lives in these smaller places where the economy is not that great. Another problem for the UK, and again, it's similar to many, many other countries, we have an aging population. So the demographics are showing a larger population of older people, which I'm gradually joining, and those older people need more healthcare. So we have this problem with the healthcare system at the moment, which had this massive shock from COVID, and there's this long-term issue around healthcare. And then the subject that nobody in political parties dares to speak out loud, but which is something that needs to be thought about in terms of economic policy and public policy, is Brexit, or as we now say, how we align ourselves with our European partners outside of the European Union. And I know Olga talked a little bit about that, but I think it's interesting to look at a couple of pieces of data that the Financial Times has recently published. If you haven't seen it, there's a really interesting YouTube video. Oh, by the way, I know these slides are going to be shared with people afterwards if they want to look at them. So throughout the slides, I've tried to add as much extra detail that you could follow up on if you want to find out more. So I've included web links to various resources. I'm not going to talk about in a huge amount of detail, but you'll have spotted from this that everywhere in the world, when COVID hit, exports dived. Post-COVID, what you'll notice, according to the Financial Times, is that the UK export of goods has bumped along at that lower level and hasn't really picked up since COVID. And one other bit of data before I actually start talking about what government policies there are at the moment. If you look at business investment and how it's been growing compared to advanced economies, it looks a little bit like that previous slide. It was roughly similar to what was going on in the rest of the world until COVID hit. And then after COVID, it's not really recovered. Now, if you were to believe the Financial Times, they will say that an element for why the UK has not adjusted post-COVID in the same way that other countries has done is to some extent down to the fact that we're no longer in the European Union and we haven't yet figured out what our relationship is with the European Union. Okay, so what's the government doing? Since we did leave the European Union in 2016, there has been a huge slew of government policy announcements. I've thrown some of this on this slide, not because I'm going to take you through them, don't worry, it'll be really boring, but just for you to get an idea of the sheer number of major policy interventions, national strategies, frameworks that have been published over the last few years, and quite a lot of them have been published just in the last 2 years. You've probably noticed we've had rather a lot of prime ministers lately, but the strategies that the government has been following or advocating for were in digital, in data, in artificial intelligence, in healthcare. They are pretty consistent, and they are pretty consistent because they are trying to address those big, huge issues that were on that first slide. Of that top row I was just showing you with lots and lots of different strategies, there is one that's a kind of an overarching strategy. It's the one that brings together all of the others, and it's the National Digital Strategy. It's a very big document. I'm not going to talk you through all the different elements of it, but I think it's quite useful to get a vague idea of what's in it.
What I've included at the end of these slides is an annex, and the annex will give you more details, a summary of what these different themes are that are within the National Digital Strategy. As well as that, we've actually provided a briefing. I've given you details of that, which you'll see in a moment on some other slides. So there's more detail for you to look at if you want to know about this. By now, you'll have read for yourself the big topics that are in the National Digital Strategy. The one that's not self-evident, as in it's confusing, it doesn't really tell you what it means, is that first one, digital foundations. So I'm just going to a little bit about that one. The digital foundation, so the government has identified that in order for the UK to have a more pro-growth, pro-innovation economy, it needs to think through the infrastructure that we have around digital and data. We also need to be really careful about what kind of governance we have, both in the private sector and the public sector, about how we're going to generate data, curate data, share data, and how we have the right kind of legal framework and regulation around that to ensure that we have the best chance of being innovative and coming up with new products and services, but doing so in a way that the public can trust. I think those other items on that list are pretty much self-evident. The next to the last one, which is called spreading prosperity and levelling up, that really relates to the earlier slide I had when I talked about the fact that in many parts of the UK, there are small towns, smaller cities that are well outside of the London and the South East area, which are struggling and have been struggling for decades. So the government sees digital technology and data as a way of enabling economic prosperity in those places. And it'll be very interesting to see how that pans out. Moving on, I've talked a lot there about how data is important from the government's point of view in terms of the national strategy. And they have in fact published a completely separate document to talk just about data. Again, I'm not going to talk you through the whole of it. I do give you some links for some more information on this if you'd like to find out more. What I do want to do though is to draw your attention to this diagram that is front and center of that strategy. So this is straight out of the government's document. What's interesting about this, I guess from your point of view, is the focus of the government on growth. It is, I mean, and that goes back to those Financial Times graphs we saw where it showed that the UK is not growing and the exports are not going the way they should be, and business investment is not going the way it should be. So growth is massively important. That is accompanied by the need for highly skilled jobs, people with high technological skills, digital skills, data skills. The government feels that one of the ways it can actually stimulate growth is through digitalizing, using digital technology in order to enable better quality public services. All of that has to go hand in hand with more investment and support for research. And one of the things the government is interested in, and this is part of that levelling up agenda that I was talking about, is that is stimulating better research across the whole of the UK. Often in a local area, the universities and the research and development centres there stimulate growth in that local area. So one of the things the UK government is interested in is how it can support universities throughout the UK, as well as our Golden Triangle, which are the really major world-class universities that people know about, you know, Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, etc. And what you'll see below those big opportunities are 5 big missions to do around data. So when it talks about unlocking the value of data, it means making data available, making it available in a standardized way that different companies can use. It's about making sure that we can trust the way data is used. That's mission 2. Mission 3 is all about how the government itself can show leadership and stimulate growth through transforming how government uses and generates data. Mission 4, well, that's cybersecurity. And mission 5, it's about the fact that we are not, well, we are an island, but we're an island in a global economy. We have got to be able to work with other countries. And below all of that on the bottom line, you can see the pillars of things where the government has to take action. So foundations, that's what I was talking about before. It's things like the governance, it's things like regulation, it's things like having the right infrastructure. And on the other side of that row, you'll see the word responsibility. I'm going to come back to that in a moment. One of the things the government's identified is that all of the pro-growth, pro-innovation agenda cannot happen unless it's done responsibly. I've said lots of things. I'm conscious
that I'm speaking to you in English and I can't speak to you in Ukrainian. So I'm very conscious that perhaps you're not quite following what I might be saying. So here is a link to the BCS briefing that will talk you through the digital strategy and explain to you what we think are the key parts of that strategy that matter and where interesting things are going on. It's available for anybody to see from a website, so don't worry, you don't actually have to be a member of the BCS to see that. Artificial intelligence is a very, very big thing for the government. It really believes that's going to be one of the big key enabling technologies right across the economy, including the NHS. So there is a lot of discussion from government on how to make sure that it intervenes in the market so that AI is used to create that pro-innovation, pro-growth environment. I can't talk to you about that now, but we have got a briefing for you and you will see the link there and these slides will be available so you'll be able to get to it. The other thing that the government is thinking about in terms of responsible use, generation of AI and digital technology is how algorithms should be automated. So there's a lot of history around why that's an issue in the UK. If ever we're together having drinks, I can give you the details, but not now. So all of that sort of gives you some indications about what the government cares about. I think it's useful. So Olga gave you some really interesting stuff about the data on the economy and how it's working, but it's quite interesting to see what's happened because of COVID to the wider economy in the UK, in particular how it's affected small companies. We have an awful lot of small companies. It runs into the millions. I can't remember how many there are, but it's a lot and it's quite a bit of the economy. It's been fascinating to watch how so many of those small companies have been forced into adopting digital technologies, data technologies, becoming online businesses when previously they weren't. And it's been incredible to see just how many of them have been able to do it rapidly. And they've done it rapidly and effectively because they've had so many third-party service providers that are cloud-based that they could turn to. Make that bit real. I'll talk to you about my central heating engineer. He's a great guy. He has about 12 people working for him. He services my central heating system. He comes and makes my boiler work. He is, a boiler engineer and he's really good at it. But his business, I go online to book him to come along and service my boiler. He has a social media presence, so he can proactively engage with customers and show them that he's there and he's doing good work. He uses third-party service providers for doing things like invoicing and billing, so he doesn't have to worry about it. And when the engineers come out, they all have their iPads, Android tablets, whatever, which are all online, which means they can in real time manage their scheduling, they can say where they've got to, they can instantly upload job issues, which might mean parts have to be ordered, etc., etc. And all that's done online. It's a very sophisticated, integrated digital set of systems he's using. And he's not unique. That's happening in an awful lot of small companies. So what did COVID do to the big companies? It's made them really realize they've got to look far more closely at teams of people. So whereas you'll see lots of talk about how we need this skill, that skill, the other skill, large companies now seem to be realizing it's the team that is the most important thing. And it's about having a diverse team, and it's having teams across different business units, so it's interdisciplinary. And what they've got to be able to do is take science, if we're talking about a large company, take scientific breakthroughs and turn it into a business context. They need people in interdisciplinary teams that can actually build things, to do things engineering-wise, and that can manage the adoption of that technology. Okay, so a couple of graphs, and then I'm done, you'll be glad to know. We survey organisational members of BCS every year to find out what goes on. And it's been interesting what happened over COVID. You can see from this graph that the general demand for people in IT, whether that's in specialist information and communication companies or just general workforce, dipped when COVID was bad, but the demand for people has shot up after COVID has started to go away.
And that's reinforced if you look at the vacancies in different companies. So the number of vacancies is really pretty large, whether or not they want people who are specialists or generalists. The other thing that's interesting is that there is a big demand for people at all different levels of technical skills, whether that's highly skilled or generalist. If you want to find out more about what's been going on across the UK in terms of how firms have been dealing post-COVID, I would thoroughly recommend a report from the Royal Society. There are details here over a couple of slides. I won't talk about them now. I leave that to you to look at. The final thing I want to talk about is trust. What we've found, and what the government has reported repeatedly, is that companies that are not trusted by the public don't do well. So building public trust is a huge element of government policy. And we did a survey of the UK population, it's about 18 months ago now. And what that survey showed, and I won't talk through every point of this, but what it basically showed is that the public have no faith in a company if it uses algorithms to make judgments about them, such as, say, whether you can have a loan, whether you can have a mortgage, whether you're going to get a job. And the other thing that came out of that survey is UK adults generally would like software systems to be developed by people who are professionally qualified and have qualifications that are government backed. In the UK, we have a thing called chartered professional. Okay, on my very last slide, what do we do at the BCS in terms of trying to support what goes on across the economy? We have branches right throughout the UK, and they tend to work with all sorts of different parts of the local economies, whether that's local businesses, whether that's the education sector, further education colleges or universities. And of course, we work with large international corporates. We also work with local government as well as national government. And we also work with all the different associations that have as their members small companies, like local enterprise partnerships or the Federation of Small Businesses. So as a professional body, we work right across the UK, and we have connections with all kinds of different sectors in the UK. And I will finish. Thank you. Bill, thank you so much. I think it's useful information for our participants. Thank you. Тож, продовжимо. Хочу представити Анну Міленіну, експертку з міжнародних державних закупівель, радницю державної установи Офіс розвитку підприємництва та експорту. Анна, вітаю вас. Вітаю, і я вас дуже дякую. Зараз не відключайтеся, будь ласка, я поширю екран, і ви мені скажете, чи видно презентацію. Так, добре. Що просто... Да? Видно? Ні, чекайте. О, видно, все. Все, тоді я переходжу в показ слайдів. І поїхали. Колеги, сьогодні я вам досить так швидко розкажу взагалі про публічні закупівлі Великобританії, але перш ніж ми до цього перейдемо з вами, я б хотіла з вами поговорити взагалі про угоду СОТ про державні закупівлі або Government Procurement Agreement, якщо говорити англійською, і вона скорочується GPA. А саме ця угода дозволяє українським компаніям приймати участь у публічних закупівлях інших країн світу, в тому числі і Великої Британії. Тому саме декілька слайдів, таких, щоб ви просто розуміли, що це за угода, на що вона потрібна. В 2016 році Україна стала стороною цієї угоди, і це дало можливість українським компаніям приймати участь у публічних або державних закупівлях тих країн, які також є в складі угоди СОТ про державні закупівлі або в складі GPA. Взагалі, GPA – це абсолютно рамкова багатостороння угода. Що означає рамкова? Рамкова означає, що угодою визначаються основні загальні принципи, за якими мають здійснюватися публічні закупівлі тих країн, які приєднуються до цієї угоди. Тобто правила, за якими здійснюються публічні закупівлі, загальні правила, вони є однаковими абсолютно в усіх країнах, які є сторонами цієї угоди. Це перша історія, а друга історія – це взаємовигідне відкриття ринків публічних закупівель тих країн, які приєднуються до угоди. Тобто,
Як тільки країна стає частиною угоди СОТ про державні закупівлі, з цієї миті публічні закупівлі цієї країни відкриваються на рівних абсолютно умовах для бізнесу тих країн, які також є в складі цієї угоди GPA. Далі ми подивимося, буде ще більш це зрозуміло. Да? Загальні правила, за якими здійснюються самі публічні закупівлі в рамках GPA. По-перше, це не дискримінація, це те, про що я щойно зазначала. Участь як іноземних, так і національних компаній в цих публічних закупівлях, вони здійснюються на одних тих самих правилах, без будь-якої дискримінації по відношенню до міжнародного бізнесу, який приходить приймати участь у конкретній публічній закупівлі. По-друге, що дуже важливо, це те, що в рамках таких закупівель визначається достатній час на підготовку і подання тендерної пропозиції. Сьогодні, на прикладі Великої Британії, ми з вами подивимося, які це строки, і ці строки мають бути дійсно достатніми для того, щоб бізнес не просто ознайомився з пропозицією, яка йому цікава, а для того, щоб бізнес і мав можливість фахово підготуватися до такого тендеру, в якому він би хотів. Я вибачаюсь, не видно, чи листаєте ви слайди. Та ви що? Да. Це дуже дивно. Давайте я тоді вийду з режиму. От бачите загальні правила GPA зараз? Да, бачу, але воно не на повний екран, не поширено. Дивіться, Анна, ви можете, правильно, от якраз на цю кнопку нажати, і воно виведе нам на повний екран. Так і робила, да, дійсно цікаво, чому злетіло. Зараз видно загальні правила GPA? Да? Видно, але все одно не на повний екран. А тепер? Ні, все одно. Так, окей, слухайте, не знаю, реально не знаю, чому залітають настройки, але не буду просто забирати час. Головне, щоб було видно просто слайд і де я говорю. Що ще дуже важливо, на що хочу звернути вашу увагу, це на оцінку пропозицій. Самі правила, за якими буде здійснюватися оцінка пропозицій, вона заздалегідь завжди визначається в самій тендерній документації. Тому це також дуже важливо і насправді класно для бізнесу, тому що вже на вході бізнес знає абсолютно всі ті правила, за якими буде здійснюватися конкретний тендер. Я перейшла зараз на наступний слайд, ви його бачите? Країни-учасники? Ні. Дуже цікаво. Бачимо. А зараз все видно. Угу. Зараз видно, я вийшла з цього режиму показу слайдів. І дуже дивно, що він дійсно не відкривається на весь вам екран. Окей. На сьогоднішній день країнами-учасницями є 48 країн світу, а Британія до Брекситу входила в цю угоду в рамках Європейського Союзу як єдиного учасника. На момент Брекситу Велика Британія вийшла з угоди і одразу перезайшла вже як самостійний учасник. І насправді у зв'язку з цим є дійсно певні коригування того, яким чином відбувається наразі тендерний процес в Великій Британії. На це ми з вами сьогодні зараз подивимося. На що хотіла звернути увагу, що от сьогодні ми звертаємо увагу саме і говоримо саме про тендери британські, але насправді, говорячи про взагалі структуру GPA, дуже цікаво те, що канва загальна здійснення закупівель, вона зберігається від країни до країни, знову ж таки, тому що сама угода диктує правила, яким чином має здійснюватися безпосередньо сам процес закупівель. І тут є особливі штуки, на які обов'язково треба звертати увагу. По-перше, це те, що так чи інакше, але кожна країна вона має власне національне законодавство з питань публічних закупівель. Угода угодою, вона визначає виключно рамки того, що має бути зазначено в самому законодавстві, але національне законодавство, воно так чи інакше має власні особливості, тому на це обов'язково варто звертати увагу.
Наступна характерна особливість – це те, що мова тендеру – це завжди є мова замовника. Навіть коли ми говоримо про тендери IT, які насправді, в деяких випадках в різних країнах, для яких англійська мова не є офіційною мовою, можуть так чи інакше бути англомовними також, але в 70 випадках для, в тому числі, IT-сектору, якщо ми говоримо про тендери, до прикладу, не Великої Британії, а Франції, то, скоріш за все, мова тендеру буде там саме французька мова. І ще, що важливо, на що ми з вами будемо звертати увагу, це вже ми безпосередньо на прикладі будемо говорити з вами Великої Британії, це покриття Британії. Чому це важливо? Чому взагалі я вам цей слайд зараз тут зазначаю? Це важливо, тому що варто розуміти, з якого цінового порогу можуть стартувати ті тендери, в яких українські компанії можуть приймати участь на рівних абсолютно, з національними британськими компаніями. Про що говорить ця табличка? Давайте дивитися безпосередньо на фунти стерлінгів. І ось ми з вами бачимо, що якщо, до прикладу, ми говоримо про послуги, тому що в нас IT-сектор. Якщо, до прикладу, певний центральний державний орган здійснює закупівлю певної програми, до прикладу, і якщо вартість цієї програми буде вища за 138 тисяч фунтів стерлінгів, то це говорить про те, що така закупівля, вона підпадає під угоду GPA, значить, у відповідності, що відкриває можливості для українських компаній приймати участь саме у цій закупівлі. Насправді зараз я це вам показую для загального розуміння. Коли ви вже будете безпосередньо працювати з конкретним тендером, то вже в самій тендерній документації і вже в самому оголошенні про тендер окремим пунктом буде зазначатися, чи є цей тендер GPA, чи ні. Тому на це обов'язково звертайте увагу, коли вже будете безпосередньо працювати з конкретним тендерним оголошенням. Також хочу звернути вашу увагу, що відповідно до угоди цієї нашої GPA, не покриваються її скопом закупівлі на придбання, розробку, виробництва або спільне виробництво програмного матеріалу саме телерадіокомпаніями і контрактами на час трансляції. Що це значить? Це значить, що саме такого роду договори державні, вони однозначно, контракти, вони однозначно будуть віддаватися на рівень національних компаній і корпорацій. Вони не будуть віддаватися на рівень міжнародних компаній або корпорацій. Важливо те, що я говорила, правова основа, якою регулюється взагалі сфера публічних закупівель. На сьогоднішній день, як і до Брекситу, так і після Брекситу, регулювання лишається відповідно до 3 основних директив ЄС питань публічних закупівель. Звичайно, що Велика Британія має власні національні закони, які йдуть нижче вже директив, але вони абсолютно повністю переформатують ті положення, які зазначені в основних директивах ЄС питань публічних закупівель. Наразі маємо таку ситуацію, що буде надалі, будемо дивитися. Скоріше за все, що дійсно ці директиви вони будуть прийняті в якісь на рівні національних регулювань окремих вже, але наразі маємо поки що директиви ЄС. Що важливо? Важливо ще знати, що основним органом, який відповідає саме за законодавчу базу з питань сфери публічних закупівель, який координує, впроваджує абсолютно повністю політику цієї сфери, є Королівська комерційна служба, і саме вона є відповідальною організацією. Хочу звернути вашу увагу на одну із самих основних процедур закупівель, відповідно до якої здійснюється найбільша кількість таких державних закупівель, це відкрита процедура. Її особливість полягає в тому, що кожне мале або середнє підприємство, яке зацікавлене в певній закупівлі, має право приймати участь в цій закупівлі, і для цього треба просто подати свою пропозицію. Тобто, якщо в оголошенні про тендер ви бачите, що це відкрита процедура, це значить, що будь-хто може прийняти участь у такій закупівлі. Це одноетапна процедура, тобто абсолютно
весь цикл процедури буде здійснюватися в рамках одного етапу. І цей етап повністю буде прописаний в тендерній документації. І тут вже ми з вами бачимо, наскільки транспонується в національне законодавство той принцип GPA про достатній час для підготовки тендерної пропозиції. Наразі законодавством Великої Британії зазначено, що мінімальний термін для отримання пропозиції саме по відкритій процедурі, тендерній процедурі, встановлено 35 днів з дати, коли процедура ця була опублікована на відповідному інформаційному ресурсі, на якому, про це ми сьогодні з вами ще трошки далі поговоримо. Цей час дійсно може бути знижений, але скорочений, але скорочений він буде тільки, якщо є, по-перше, така вимога терміновості, а по-друге, про те, що такий час скорочено, обов'язково буде зазначено в самій тендерній документації і в оголошенні про тендер. Тобто вже одразу ви будете знати, скільки часу у вас є на підготовку до цього тендеру, якщо, звичайно, він вам дійсно цікавий. Що ви маєте зробити, якщо хочете прийняти участь в певному тендері? По-перше, ознайомитися з самою тендерною документацією, зрозуміти, наскільки дійсно те, що хоче замовник, ви можете йому це запропонувати. А по-друге, підготувати власну пропозицію. Яким чином її готувати? Які документи треба додавати до такої тендерної пропозиції? Яким чином її подати замовнику, щоб він її оцінив? Абсолютно всі ці етапи, вони дуже чітко завжди прописуються в самій тендерній документації, яка підвантажується до тендерного оголошення. Тому це абсолютно вся відкрита інформація, з якою ви ознайомлюєтеся вже на вході. Етапи участі в публічних закупівлях в Великій Британії такі самі, як і в Україні, такі самі, як і в ЄС, такі самі, як в будь-якій іншій країні, яка є стороною угоди СОТ про державні закупівлі. По-перше, це пошук актуального оголошення. Потім, що ви маєте зробити? Ви маєте отримати специфікацію тендеру, тобто тендерну документацію, і її дуже ретельно відпрацювати. Звісно, якщо розумієте, що цей тендер ваш і він вам цікавий. Наступний етап – це підготовка тендерної пропозиції, те, що я вам говорила, яким чином готувати тендерну пропозицію, що вона має містити, які вона розділи має обов'язкові мати. Все це однозначно зазначено в тендерній документації. Всю цю інформацію ви маєте одразу на вході від замовника. Наступний етап – це подача тендерної пропозиції. Розгляд тендерних пропозицій – це вже зі сторони замовника. Визначення найбільш вигідної тендерної пропозиції. І тут, знову ж таки, відголосок від тих правил, які зазначаються угодою СОТ про державні закупівлі, це те, що замовник одразу зазначає, за якими правилами і критеріями він буде оцінювати ту чи іншу пропозицію. Зрозуміло, що вартісна складова, вона не єдина і далеко не головне місце має при визначенні переможця. Якщо ми говоримо особливо про тендери IT, то зрозуміло, що технічна складова має дуже вагоме значення і, знову ж таки, і відсоткове значення, яке воно має, і яким чином оцінює замовник відповідність виконання технічного завдання тим вимогам, які треба самому замовнику. Все це одразу зазначається в самій тендерній документації. І останній етап – це, зрозуміло, укладення контракту. Який саме цей контракт, його драфт, ви так само одразу з ним ознайомлюєтеся ще в момент, коли працюєте з тендерною документацією, тому що кожна тендерна документація обов'язково, в тому числі, має і драфт того контракту, який ви будете укладати з замовником. А тепер переходимо до більш практичної сторони – це пошук актуального оголошення. На сьогоднішній день, знову ж таки, ми будемо зараз з вами говорити про ті оголошення, які будуть підпадати під угоду GPA. То такі оголошення, які підпадають під угоду GPA, починаючи з 31 грудня 2020 року, тобто після Brexit, оприлюднюються на порталі Великої Британії Find a Tender Service. FTS – це спеціалізований портал таких оголошень про державні або публічні тендери. Тобто замовником, контрактером вашим обов'язково буде орган державної влади, чи то регіональний, чи то центральний, чи то окремий його підрозділ. Але в будь-якому випадку гроші, які ви будете отримувати в рамках такого контракту, якщо ви його будете мати, вони обов'язково будуть державними.
Насправді в Британії є велика кількість і інших ресурсів, за допомогою яких можна здійснювати пошук актуальних тендерних оголошень. Єдине, що, по-перше, вони різняться вартісно, да? Тобто, от ви, до прикладу, бачите, в правій стороні цього слайду зараз зазначено про таку пошукову платформу, як Contracts Finder. І він насправді працює з тендерами, які нижчі за ті тендери, які можна знаходити на FTS. І це може бути цікаво для тих компаній, які мають партнерів, локальних партнерів. Да? І якщо, до прикладу, ви зацікавлені в певному тендері, але він не покривається угодою GPA, то за рахунок локального партнеру ви можете отримати цей тендер також. Поїхали далі. Дуже бріфлі про те, яким чином виглядає Find a Tender сервіс. Шукати дуже зручно, тому що можна використовувати абсолютно різні фільтри, за якими можна здійснювати пошук, в тому числі і локацію самої установи, яка проводить, за локацією самої установи, яка проводить тендер. І після того, як ви вводите абсолютно всі ті пошукові фільтри, які вас задовільняють, ви можете бачити величезну кількість різних оголошень про тендери. І для того, щоб вам було зручно, я лишаю вам і зараз, і потім організатори, коли надішлють мою презентацію, це буде зрозуміло, що в презентації також. Ми зараз буквально там декілька тижнів тому запустили дуже детальний гайд по публічних закупівлях Великій Британії, в якому насправді величезна кількість інформації про те, і яким чином реєструватися на пошукових платформах, і яким чином здійснювати пошук, так, щоб він був дійсно цільовим і задовольняв саме вашим критеріям, і яким чином отримати тендерну документацію, яким чином зробити подачу цієї тендерної документації. Тобто абсолютно всі ті практичні штуки, які вам будуть корисні і необхідні для того, щоб дійсно прийняти участь в певному тендері, який вас цікавить, воно все є в цьому гайді, тому, будь ласка, користуйтеся. Я впевнена, що там ви знайдете відповіді на мільйон питань, які от зараз все ще маєте. Да? Ну і маю декілька цікавих для вас прикладів таких тендерів, які наразі відкриті. Дуже цікавий приклад – рамкова угода щодо розробки нового IT-рішення для заміни ендоскопічної системи звітності з послуг ендоскопії. Ви вже бачите, що з оголошення ми можемо з вами прочитати, що сума такого контракту на 120 тисяч фунтів стерлінгів. Заявки приймаються до 26 листопада. Це дуже класний дедлайн. Це такий дедлайн, який дійсно треба розглядати як достатній для того, щоб фахово підготуватися до тендеру безпосередньо. А наступний приклад також вам приведу, тому що він дуже цікавий. Це не оголошення про тендер, а це оголошення про намір. Тобто ви бачите, да, в правій стороні слайду тендер, оприлюднення дати подачі документів очікується. Що це означає? Це означає, що замовник зараз хоче проінформувати бізнес-спільноту, що він буде проводити такий тендер найближчим часом. По-перше, це дає можливість компаніям, які зацікавлені в такому тендері, більше часу на підготовку до такого проєкту. Ви можете вже ознайомитися з тим, що захоче отримати замовник в рамках такого контракту. Це по-перше. А по-друге, ви зможете вже більш детально познайомитися із самим замовником, знову ж таки, да, для того, щоб краще забезпечити його потреби. Ну і ще два досить цікавих тендери. Один тендер дуже цікавий ціною на 1 мільйон фунтів стерлінгів. 5-річний контракт на розробку нової системи автоматизованого управління об'єктом. Що таке 5-річний контракт? Це рамкова угода на 5 років. І протягом, на що вона з замовником взагалі використовується? Вона використовується для того, щоб зафіксувати наміри із вашої, із їх сторони протягом 5 років здійснювати певні послуги, надавати певні послуги, певне обслуговування замовнику. Що цікаво, це те, що на 5 років ви маєте цей контракт вже однозначно, при цьому в рамках такого контракту вже фіксується ціна, за якою ви будете працювати із замовником, і вона буде незмінною
протягом цих 5 років, доки буде функціонувати сама рамкова угода. І оплата буде здійснюватися не одразу 1 мільйон фунтів стерлінгів, а оплата буде здійснюватися частково за той обсяг послуг і робіт, які ви виконуєте для замовника. І наступний приклад, ще один, це розробка програмного забезпечення супутніх послуг, які проєктують, створюють і керують цифровими навчальними центрами. До речі, якраз таки напрям освіти є одним з тих напрямів, де здійснюється найбільше закупівель у Великій Британії, наряду із охороною здоров'я і соціальним захистом. Тобто освіта, соціальний захист, охорона здоров'я – це 3 такі найбільші сфери, на які державний замовник витрачає кошти. І взагалі, знаєте, для оцінки ринку публічних закупівель Великобританії хочу таку штуку наостанок сказати, що протягом 2020-2021 років уряд Великобританії витратив 357 мільярдів фунтів стерлінгів саме на сферу публічних закупівель, тобто саме на державні контракти. І що дуже цікаво, що 80% з цих контрактів віддалися саме міжнародним компаніям, міжнародним учасникам. Тобто Британія, вона дійсно готова до роботи з міжнародними компаніями, з іноземними компаніями в рамках публічного сектору публічних закупівель. Тому однозначно інструмент дуже цікавий. І такий ще один лайфхак, наостанок тільки скажу, що велика кількість українських компаній зараз, з якими ми співпрацюємо, вони дуже часто працюють з цим інструментом поряд із локальним партнером. Локальний партнер виступає як головним в рамках такого контракту, забираючи на себе всю бюрократичну історію і підготовку всього цього необхідного пулу документів. А компанія українська виступає як субконтрактор на виконання окремого обсягу контракту. Тому такий інструмент також працює, можна його також використовувати. В мене на цьому все. Дякую дуже. Впевнена, що мільйон питань виникати буде все одно на цей рахунок, тому я попрошу організаторів лишити в тому числі і мій емейл, щоб ви могли просто напряму мене контактувати в тому випадку, якщо дійсно у вас з публічними закупівлями GPA будуть виникати питання. Буду дуже рада на них відповісти. Анна, дуже дякую, дуже крута інформація. Окремо дякую за приклади тендерів та гайд. Ми обов'язково поділимось, поширимо на учасників. Дуже класно. Дякую. Супер. Дуже вибачайте, що дійсно з презентацією щось так. Все добре, було видно. Все було видно, тож не хвилюйтесь. Дякую. І я вам дякую. I would like to introduce you Mr. Andrew Robel, a founding partner of Emerging Europe. Andrew, are you here? Sorry, I just forgot to unmute myself. Thank you very much, everyone, for waiting for this last presentation and staying with us for this last element of the session. I have learned some interesting things here during the 3 presentations, and I will do my best to, and this is sort of my unique value proposition that Emerging Europe, the organization that I represent, is a sort of bridge between, in this case, Ukraine and the UK, where we are actually based. And I will try to combine my knowledge of the UK market with also the expertise that Ukrainian companies and the skills that Ukrainian companies represent. So I remember I'm not going to show you a presentation, but you are always ready to reach out to me with questions or ask questions right after the session. So I remember the first ever event that whose aim was to actually present Ukrainian companies here in the UK, and this was back in 2016. Over 20 Ukrainian companies came to London to show what they are able to offer
to UK companies. I have to say that the understanding of the Ukrainian value proposition in the UK at the time, and we're talking about 6 years ago, was very low, and Ukraine was not known as an IT destination. It was actually the year when the National Outsourcing Association, now it is called the Global Sourcing Association, named Bulgaria, so an EU country already, their outsourcing destination for UK companies. But it wasn't the only thing. There were also several technical challenges. It might have been relatively easy for a Ukrainian company to set up a limited liability company in the UK, but opening a bank account without being able to present a utility bill was virtually impossible. On top of that was obviously the network that we need to build, and all the contacts, and of course finding networking opportunities and learning the necessary skills to pitch. We are in a slightly different situation right now, and one of the changes is the fact that we have plenty of challenger banks, so it's no longer that challenging to set up or to open a bank account in the UK for those who are starting or who want to enter the country. Obviously, we've had Brexit for the last 2 years, and that has caused an outflow of skilled labor, but also increased the demand. And Bill showed us or gave us a lot of information about that. The other element is obviously COVID and the growing demand for going digital, and we're talking on the about both the government and again, Bill presented the national data strategy and all the other strategies that the government has come up with. But there is also a greater demand. There's also a greater increase in how many remote workers we actually need. And finally, well, Russia's invasion has paradoxically made more people and businesses aware of what Ukraine has to offer. Bill has already brought up the concept of having to strengthen digital presence, to build resilience, to diversify, and that opportunity is still very strong across all the sectors. We were talking about smaller companies, we were talking about bigger companies, and it is going to be strong in the future. I see the strong need to support the adoption of digital solutions and support digital transformation in the UK, and also the adoption of technology, including disruptive technologies. Again, referring to what Bill has said, IT talent has always been in demand, and that is not going to change. On the contrary, it's going to grow. And if we look at the most in-demand entry jobs, help desks, technicians is basically number one. And within the past year, the demand for those technicians has grown up, has sort of increased by 228%. So it's a massive increase. And the second one is software engineers, and that has grown by 150%. So software development will be a great opportunity for Ukrainian companies and obviously other companies as well in the UK. And I don't think I need to mention that the UK is, number one in the tech sector, or number two, generally at the top, because that has already been said several times. But I think I would like to emphasize, several sectors, and I'm talking about Fintech, I'm talking about health tech, climate tech. That is an important element. And again, Bill referred to that. Obviously, EdTech, cyber, and data. I mean, it's not something really surprising that financial services and life sciences are sort of at the top when it comes to technology, because these two sectors have been traditionally strong in the UK. And Olga talked about the UK being first in financial services when it comes to the ATM and several other things.
But I would like to emphasize one more element here, and this would be the fact that the people, British people, are very interested in using those services and using those new solutions in that area. And speaking of fintech, over the last few years, we have seen several challenger banks starting their operations in the UK. I'm talking about Starling, I'm talking about Monese and Monzo. But last year in September, we had a new player on the market, and I'm talking about an American bank, and that's Chase. And that bank has become very popular and has been growing since September last year. But what I would like to offer here, and again connect those two markets, Ukraine and the UK, is some of the observations that I have made, while working with both Ukraine and the UK, and also with Central and Eastern Europe and the UK. And one of the things that I would do when starting to look at the UK market, when trying to explore the UK market, would definitely be to build my network and my company's network as much as possible. And I'm talking about using every single opportunity. There is plenty of different events happening in the UK on a daily basis, and there's a lot of them that are free. So I would look at those events and I would try to meet as many people as possible, and not only those who will directly buy from me, but also influencers who are able to perhaps refer my company to his partners, to his colleagues, or to his friends. I would definitely join every single group, and sometimes we think that it has to cost us to become a member of something. It's not necessarily true. In a lot of cases, we're talking about free sort of membership or perhaps participation in certain events or opportunities. But what I would definitely do here would be to always be prepared, and by prepared, I don't mean with our offer, but also, or maybe more importantly, with what I want to pitch or who I am pitching to. So knowing the audience, basically, because I have seen plenty of times that we are so focused on what we want to offer that we are not necessarily listening to what the other person or what the other company actually needs. So we talk at them, we present whatever we want to present without even and wasting time in a lot of cases, because if we don't know what this person or what that company actually needs, that is a waste of time. I would definitely look or investigate the cultural differences, and I'm not only talking about how to pitch, and I'm not going to say that it's only true for Ukrainian business development professionals, but it's more. I would say it's true across Central and Eastern Europe that we just, whenever we meet a new person, the first thing that we want to talk about is actually, again, presenting the offer and saying, oh, this is what we really want to help you with. It doesn't matter whether you need it or not. So I think and in the UK, a lot of businesses are actually, they happen because people start talking about something completely different. For example, the weather. Obviously, I'm joking here, but it might be a topic of a conversation or interest or sport or hobbies, whatever that is. And then just out of the blue, perhaps at the second or third or maybe even fourth meeting, the actual opportunity pops up. So we always need to remember that that people do business with people, not businesses with businesses. I would definitely look at
available matching platforms. So, anything that can connect us with potential buyers. When the invasion started, Tech Emerging Europe Advocates, which is a community within Emerging Europe, together with our global network, and I'm talking about global tech advocates and Tech Canada advocates, created a platform called B2B Match, where it is free of charge. You can always present your offer there, and perhaps there will be opportunities that you can benefit from. So I would strongly recommend looking it up if you are interested in that. Have a look at Emerging Europe. At the top of our page, there is a section called Support Digital Ukraine, and there is a resource hub, and you can find a lot of resources there. I would definitely look at partnerships, and if we look at this meeting here, we have a number of different organizations that represent both the UK and Ukraine. And I think that even here, this is a great opportunity to work on the same cause, to build a coalition. But I think identifying the topics, and this is something that Bill has shown us. There's quite a few challenges that the UK is facing right now, or is working on, and perhaps trying to think of common solutions and building a coalition around that would also help identify opportunities, business opportunities for you. A completely different way that I would, or element that I would also look at is online presence. I mean, we're talking about digital, we're talking about what COVID has made us do recently, especially in the UK, to rely more on digital. But I think that we oftentimes miss this opportunity to create or to present ourselves as a thought leader, and and offer solutions to others. I mean, in these circumstances, I think Ukrainian companies have a lot of expertise of how they have handled difficulties in being able to work, being able to maintain operations. And I think that other companies, especially, I mean, we're talking about the UK here, could definitely learn some of the lessons. Over the last few months, I've had a chance to host several events related to Ukraine, and I oftentimes heard, that perhaps Ukrainians could learn this from that country, that from another country, and I keep asking, what could those countries learn from Ukraine? And I think that this is one of the things, this resilience and being able to cope with a very difficult situation, and that is something that you should be able to share and build your thought leadership through. I think LinkedIn is definitely a very useful tool for that. And when I speak to my British colleagues, they do look at what is happening on LinkedIn. They look for inspiration, they look for information. So being able to share things there is definitely something that I would strongly recommend. Also this is again related to the expertise, but creating valuable lead magnets, but not, just an ebook that has 4 pages or something like, or anything that would just be for the sake of being. I'm talking about something that actually provides a free solution for someone who's looking for that type of information. I would reconsider looking at cold emails and cold calls. I think they have never worked for me whenever I got pitches, because in 99% of situations, I
the pitch that I have received was always, they clearly had no idea what I'm looking for. So I don't know where they got the information, but it just didn't make any sense whatsoever. So what I did was, delete. So I think, if you really want to rely on cold emails, I think what I would do is to definitely, invest some time in exploring what this company is actually doing at the moment, and what potentially they might be looking for. I mentioned one thing, the experience that Ukraine and Ukrainian companies have been going through, and I think in general, I think as a sector, I think you definitely need to continue talking about how Ukrainian companies are delivering despite all the challenges. I remember a conversation that I had with a journalist from the US back in January, a month before the invasion. And, there were already some discussions that, and I remember him asking me whether I thought Ukraine was ready, or the Ukrainian IT sector or the outsourcing sector was ready for anything that might happen. And I said, look, I remember a situation back in 2017 when, and you probably remember that better than I do, but we were working with a Ukrainian provider at the time. And I remember there was a moment when the authorities wanted to introduce some sort of state of emergency. When, as soon as that had been announced, we received an email from that company saying that everything is under control, we're delivering, we're working, you don't have to worry. And I said to this journalist that, if this happened in 2017, I can clearly imagine that Ukrainian companies have gone above and beyond to make sure that they are delivering. So there might be a small disruption, but it's going to work later. And of course, that is what is happening. But I don't think anyone in the UK knows how many generators Ukrainian IT companies have to make sure that they have power supplies, where the employees work from, how they have adjusted. I think sharing that and raising this awareness in the UK, but also perhaps globally, would make a lot of sense to make sure that more companies are interested in working with Ukraine. And there's one more sort of bigger element that I would like to share with you. I remember being in Kiev in November last year, so literally a year ago, and I was speaking to the marketing director of a relatively big IT company in Ukraine. I won't give you the name. You will all know that company. And I was really stunned when I asked her. So you already know that the marketing director is a woman. I asked her how they were working with, or what they were doing about ESG. I'm talking about environmental social governance. And she looked at me and she said, nothing. I have to tell you that over the last couple of years, especially the last year, there's been a huge increase in ESG awareness, especially in the UK. And I think that you might want to think how to implement an ESG strategy in your own organization, and how to highlight that to make sure that you stand out as a company, because increasingly more companies in the UK, and not only in the UK, will want to see what is your carbon footprint, how you deal with diversity, how you deal with
all things related to climate change, and so on and so on. This has become a really important element, especially for those who are looking to outsource. And like I said, I believe that having that in mind and perhaps working on an ESG strategy would definitely make you stand out. And the other thing is, I don't know if you are familiar with the concept of impact sourcing. And again, I am going to refer to what Bill was saying about leveling up in the UK. If we think about impact sourcing is basically a global initiative to bring internet-based jobs to disadvantaged communities. But if we think about impact sourcing, in a lot of cases, we think about Africa, for example, or perhaps super poor areas. But in fact, impact sourcing relates as much to the UK as it relates to Ukraine, and perhaps showcasing or perhaps highlighting some of the impact that UK companies could make or could be making by working with Ukrainian companies in the circumstances that we are in, where a lot of communities, a lot of areas in Ukraine have been heavily affected by the invasion. That would be something worth looking into as well. And there is an expression which I heard recently, and it's Ukraine washing. The word washing is like greenwashing and all the other washings does not have a very positive impact. I mean, a positive sort of meaning or connotation. But I think that in this case, Ukraine stands a high chance of actually drawing people's attention to the country and to the IT sector, because there is an increase in the number of companies who actually want to show that in a way they are helping Ukraine fight the war. So I think, again, referring to this impact that I was talking about a moment ago, I think it would be worth looking into that aspect as well. And finally, I mentioned networking, and I strongly encourage you, all of you, to join Tech Emerging Europe Advocates, free of charge completely. We are part of Tech London Advocates and Global Tech Advocates, where there are plenty of different groups where you can meet people. There's plenty of different events, free of charge. So you can always network and make friends with people, and in that way increase your network in the UK and increase the chances of actually making sure that there are clients, there are buyers in the UK that would like to work with you. And of course, you can always count on Emerging Europe, and you can always count on me personally. If you have any specific questions, we get inquiries from UK companies, but not only UK companies, asking us for some sort of recommendations. We try to, the way we approach that is always to look at specifically at the needs of that buyer, and then looking into our network and making several suggestions. So you can always be within our network and stand a chance of also being sort of recommended to British buyers. And if you would like to connect with me, please do so on LinkedIn, or you can always email me. My email is very simple. It's andrew@emergingeurope.org. Thank you very much. If you have any questions, I'm here to answer them. Andrew, thank you. These relevant tips, and I think it's great that Emerging Europe and UK in general are open to cooperation with Ukraine. So thank you for this information. Thank you.
Колеги, перед тим, як перейдемо до QA-сесії, хотіла зазначити, що всі питання, які були відкриті в рамках цих презентацій, вони були відображені вами в реєстраційних формах перед самим вебінаром. Тому сподіваюся, що ми ще могли максимально висвітлити. Також був ряд питань, які стосувалися юридичних та податкових питань роботи в Великій Британії. Це дуже обширна тема, і ми вирішили виділити її в окремий захід, який анонсуємо згодом. Я сподіваюся, що скоро. Якщо у вас залишилися питання, то, будь ласка, пишіть їх в чат, будемо озвучувати і відповідати. Miss Katerina Timchenko, write to Andrew, thank you. Send connection request by LinkedIn. Так, чи є в когось? Thank you very much. I'm going to, oh yes, I think I got it, so we're already connected. Okay. Irina asking, in terms of war and the cost of living problems, how UK clients are open to cooperation? I'm not sure I fully understand the question. I think she means that I can explain. Hello, everybody. Thank you for this presentation. So we currently are facing the war in Ukraine, and as Bill mentioned, the United Kingdom is also involved and is suffering quite a lot of economic problems connected with it. And we know about the cost of living crisis and so on. And could you give some feedback on the UK companies are willing to start working with new companies? Because we have experience working with UK companies. We are lucky they stayed with us. They of course support us, but how about starting new projects with Ukrainian companies? How open they are now? Thank you. Okay, so it's hard to come by data, but I would say, thinking through what I was talking about earlier on, there's still a large number of small companies, you know, think like my central heating engineer, who need to go digital in order to survive. They need to cut costs, they need to grow their market, they need to interact with more potential customers. All of those things are going to be through digital technology. So there is a huge willingness for that. For a lot of those small companies, they can't afford to think about the bigger political world. And although they might care deeply about the awful things in the Ukraine, they want to survive and they want to potentially grow. So what they care about is whether or not they can partner with somebody that can help them reach a bigger audience and reduce their costs. Now, resilience, I think, is going to be quite important for some of those companies, because the other thing that we see in the UK is the most incredible immaturity around cybersecurity, especially in small companies. The more that they can get access to protection that's affordable, that, you know, also helps them interact with their clients more easily, that's something that potentially, I think, instinctively, I would say, is interesting. The other thing that we've seen, and Andrew mentioned this, since COVID, there's been so much more flexibility to allow hybrid workers. My own organisation, we're based in Swindon. You have no idea where Swindon is, but we are now hiring people in the UK who are 400 miles away from where we are. That would have been unimaginable for us, you know, 12 months ago. No, it's fine, because we've got a huge, bigger pool of talent to look for. So maybe that's a thing to think about as well, especially if you're thinking about some of those bigger organisations. They might be based in London, but there's no reason why they can't hire people from hundreds of miles away. One of our own members, who I work with quite a lot of those things to do with policy, his company is based in the UK. He personally manages it from Spain, where he lives, and he's doing that fine. So I think there are all kinds of things around that people will be interested in.
The cost of living crisis is horrible in the UK for a very large number of people. You know, you see headlines in the newspaper saying it used to be just unemployed people who were struggling. Now it's paid, salaried people on perfectly good, you know, middle class kind of jobs who are struggling. So for companies, there's a lot of challenge around how they can help their own workforce do better. So again, you kind of think there's going to be different ways of working, different ways of interacting. That skills issue is a big, huge one. If you're going to make the UK grow economically and prosper, and again, it's exactly what Andrew's saying, right? Then getting an access to a wider talent base that doesn't have to be in the UK, that can be remote working, I think is a possible opportunity. Bear in mind, I am not an economist. I do not have any insight into, you know, what's going on in specific companies. I'm just talking about kind of general trends that I've observed. If I can add a little bit to that, I mean, I totally agree when it comes to smaller or small companies. It's exactly that. It's them trying to survive, making sure that they can cut costs as much as possible. When it comes to larger companies, I think, and we see that through, we hear that from our clients who are also wondering where to open a new delivery center. They do not necessarily have to be, you know, based in the UK, although there are UK companies as well. And in here, sort of, you know, doing that in Ukraine would be a little bit challenging for them. So because setting up a company, you know, a delivery center from scratch right now, definitely, you know, it's not the right time. What they are willing to do is to work with Ukrainian talent, but closer to their sort of own location. So for example, you know, in Poland, in the Czech Republic, in Slovakia, in Hungary, Romania. So somewhere in Eastern Europe, but not necessarily in Ukraine. But I think that also kind of relates to the fact that a lot of companies in Ukraine have already understood that, and they have opened small offices or sometimes larger offices across Europe right now. So, you know, having that office somewhere in Spain, maybe, or maybe in Portugal, or maybe in Italy or in Poland, gives them an opportunity to be more stable in terms of starting a new project. I don't know if that in any way, you know, helps get a understanding. Yeah, I know it. Thank you for sharing. Yeah, I thought maybe you have some news, you know. Yeah, I understand these issues. Yeah, I wanted, you know, to ask it again. Thanks a lot. Можливо, є ще питання? Колеги? Якщо питань нема, то ми, в принципі, можемо завершувати. Якщо є, то пишіть в чат або озвучуйте, будь ласка. Окей, тоді будемо завершувати. Зараз, після вебінару, я думаю, що півгодинки-годинка і всім пошаримо інформацію, яка була озвучена. Дуже дякую, що приєдналися. Дякую нашим спікерам. Our speakers, thanks for joining. Thanks for relevant information. It's so interesting, I think, for our participants, for our companies. And have a nice evening. Thank you very much. Thank you. Thank you. Дякую, до побачення. Бачення.